Mis padres me pidieron que dejara la universidad en pausa para no lastimar mi hermana. No para siempre dijeron, solo un semestre, quizá un año, hasta que ella se sintiera mejor. Me negué. Y desde ese día dejaron de tratarme como parte de la familia. Años después dijeron que querían arreglar las cosas. Yo quis creerles, pero cuando Valeria volvió a meterse en problemas, otra vez me pidieron que fuera yo quien hiciera un lado. Acababa de terminar el tercer año de mi carrera en Puebla. Mi plan era trabajar todo el verano en la cafetería donde lavaba desde primero y ahorrar antes de regresar a clases. La carrera duraba 4 años, así que ya estaba cerca de terminar. La beca cubría la colegiatura, pero no la renta, la comida, el transporte y los materiales. Entre el sueldo y las propinas apenas lograba salir adelante, siempre y cuando no me saliera del presupuesto. Mis padres me habían dejado claro, incluso antes de entrar a la universidad, que los ahorros familiares eran para Valeria, mi hermana menor. Para mí no. En mi casa nunca sobraba el dinero, pero cuando se trataba de Valeria, siempre aparecía alguna forma de resolverlo. Así que hice lo que pude. Estudié, pedí cartas de recomendación, lean solicitudes, fui a entrevistas y conseguí una beca completa. Nunca lo six como algo heroico. La mayor parte del tiempo solo estaba cansada. Aquella mañana estaba contando las propinas del primer turno cuando six el nombre de mi madre en la pantalla. Patricia. Me sorprendió. Con suerte hablábamos una o dos veces al año. En mi casa, Valeria siempre había sido la que necesitaba ayuda, paciencia o una segunda oportunidad. Ella estrenaba ropa mientras yo usaba lo que dejaban mis primas. Ella le regalaron un coche seminuevo al cumplir 18. A mí me tocaron los autobuses, los combis y el metro. Ella le remodelaron el cuarto, el mío se quedó durante años con aquellas paredes verde opaco que nunca soporto. Contesto todavía con las manos oliendo a café. Regina, necesito que vengas a la casa este verano, dijo mi madre. Ni siquiera pregunto cómo estaba. No puedo, mamá. Ya tengo trabajo. Necesito el dinero. Es importante. De verdad necesitamos que vengas. Eso hizo que levantara la cabeza. Mis padres casi nunca me necesitaban para nada. Para eso estaba Valeria, la hija a la que protegen de todo, aunque cada uno de sus problemas terminara cayendo sobre alguien más. ¿Qué pasó? ¿Alguien está enfermo? Te lo explicamos cuando llegues. Por favor, Regina, ven. Había algo extraño en su voz. Cansancio, preocupación, no lo sé. Me dio curiosidad y, aunque me cuesta admitirlo, también un poco de esperanza. Pensé que querían verme, que tal vez se habían acordado de que también tenían otra hija. Así que dije que sí. Salí después del turno de la mañana con la mochila medio hecha y la cabeza llena de dudas. Entre recoger mis cosas, esperar el autobús, salir de Puebla, llegar a la central del norte y luego ir hasta Tlalnepantla, me fueron casi 4 horas. No era hora pico, pero ya empezaba el tráfico de salida. Cuando llegué, estaba cayendo la tarde. Hacía ese calor pesado que anuncia lluvia, aunque nunca termina de caer. Durante el trayecto me acordé de la graduación de preparatoria de Valeria el mes anterior. No me invitaron, aunque si lo pregunta mi madre si querían que fuera. Vía ser algo pequeño, solo la familia, me respondió. Why no insistí? Me dolió, pero no me sorprendió. Con el tiempo entendí que, cuando dicen familia, muchas veces no me incluyen a mí. También pensé en cosas viejas. Valeria rompiendo el florero favorito de mi madre y diciendo que yo la había empujado.
Valeria reprobando varias veces el examen práctico de conducir, y mi padre culpandome porque yo no tenía coche para enseñarlo. Pero lo que más me pasaba era mi propia graduación de preparatoria. Ese día Valeria tenía una presentación de baile. Mis padres fueron a verla a ella. Yo salí de la ceremonia, 6 otras familias abrazando a sus hijos y después me fui sola. Esa noche me dijeron que luego me lo compensarían. Nunca pasó. Aún así, aquella llamada sonaba distinta. Tal vez Valeria había hecho algo grave. Tal vez mis padres querían disculparse. Tal vez alguien estaba enfermo. Cuando llegué a la casa de Tlalnepantla, la calle seguía igual, fachadas desgastadas, banquetas rotas y combis pasando por la avenida cercana. Toqué la puerta. Antes entraba sin avisar, pero había pasado casi un año desde mi última visita, y no sabía si seguía siendo bienvenida. Mi padre, Roberto, abrió con una sonrisa. Eso ya era extraño. Entré y sentí la tensión en la sala. Valeria estaba sentada en el sillón con los ojos rojos. Mi madre caminaba de un lado a otro. Mi padre cerró la puerta despacio. Bueno, ¿qué pasó? Preguntó, dejando la mochila junto a la entrada. Mis padres se miraron. Era evidente que ya habían hablado antes de que yo llegara. Lo hablamos durante la cena, dijo mi padre. ¿Tienes hambre? Tu madre preparó enchiladas verdes. Eso debió haberme alertado. Mi madre casi nunca hacía mi comida favorita. Las favoritas de Valeria, sí. Las mías solo cuando le convenía. Pero yo estaba cansada, tenía hambre y todavía quería creer que esta vez sería diferente. Nos sentamos a cenar como si fuéramos una familia normal. Valeria apenas tocó la comida. Mi madre no dejaba de mirarla. Mi padre comía despacio, serios. Todo ese sencha preparado. Ya, dije al fin. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? Mi madre de el tender, miró a mi padre y el asenció. Bueno, empezó ella. Ya sabes que Valeria terminó la preparatoria. Sí, respondí. Felicidades. Valeria no respondió. El problema, continuó mi padre, es que ha tenido dificultades con lo de la universidad. Esperé unos segundos. ¿Qué dificultades? No alcanzó el promedio para la beca que quería, dijo mi madre, y no quiso considerar otras opciones. Valeria levantó la cabeza molesta. No fue así. Es que tienen requisitos absurdos. Apriet la mandíbula. Valeria apenas acababa de terminar la preparatoria. Me acuerdo de cuando mi madre me llamó durante mi primer año de universidad porque Valeria estaba reprobando 3 materias. Le pagaron quesos de regularización y accesorios particulares. Siempre sospeché que mi padre habló con más de un maestro para que lo permitieran entregar trabajos tarde. ¿No puede intentar en otra universidad? Pregunté con cuidado. O buscar otro programa. Valeria me miró como si la hubiera insultado. No quiero meterme cualquier escuela solo por entrar una. Ahí reconocí a la Valeria de siempre, la que podía decir algo hiriente y luego ponerse a llorar porque la hacían sentir mal. ¿Y esto que tiene que ver conmigo? Pregunté. Siento que estés pasando por esto, Valeria, pero no entiendo para qué me hicieron venir. Mis padres volvieron a mirarse. Mi madre tomó aire. Valeria está muy mal. Está yendo con una psicóloga. La psicóloga dice que se compara mucho contigo, que siente que se está quedando atrás. ¿Conmigo? Tú ya estás en la universidad, dijo mi padre. Ya vas muy avanzada. Ella siente que fracaso. Mira a los 3. Valeria bajó la vista hacia el plato. Sigo sin entender que esperan de mí, dije. Mi madre habló más despacio. La psicóloga no dijo esto, pero tu padre y yo pensamos que podrías tomarte un semestre, bajar la carga, hacer una pausa.
Por un momento pense que no había entendido bien. Pausar la universidad? No dejarla, aclaró mi padre rápidamente. Solo tomarte un tiempo. Lo que haga falta para que Valeria se acomode y no sienta que está compitiendo contigo. Me quedé calada. Esperé a que alguno se diera cuenta de lo que acababa de decir. Nadie lo hizo. Valeria incluso asintió. ¿Ustedes se están escuchando? Pregunt. Regina, no lo veas como un castigo, dijo mi madre. Se trata de tu hermana. De la familia. Me están pidiendo que pause mi carrera porque a Valeria le duele que yo siga estudiando? Solo un semestre, insistió mi padre. Estoy becada, dije, tratando de no levantar la voz. Pica completa. No es cuestión de dejar de ir unos meses, y volver como si nada. Si me salgo o reduzco materias sin autorización, puedo perderla. Sabemos que sería un sacrificio, dijo mi madre. No es un sacrificio. Es tirar todo lo que me costó construir. Mientras ustedes ahorraban dinero para Valeria, yo estaba buscando cómo pagarme la vida. Mientras ella salía y se divertía, yo estudiaba y trabajaba. Valeria habló por fin. Siempre haces parecer que eres mejor que todos. No estoy diciendo que sí mejor. Estoy diciendo que yo tuve que resolverlo sola. Mira mis padres. Cuando tenía 17 años me dijeron que no iban a pagarme la universidad. Me dolió, pero lo acepté. Conseguí una beca y un trabajo, y ahora quieren que eres todo eso por esto. Es tu hermana, dijo mi padre. Y yo también soy su hija. La mesa quedó en silencio. Valeria empezó a llorar más fuerte. Eso es justo lo que digo, murmuró. Yo estoy fatal y tú solo hablas de ti. Upward no puede significar que yo arruine mi carrera. No estás arruinando nada, dijo mi madre. Solo estás pensando en alguien más. Se me escapó una risa breve, nerviosa. ¿Cuándo han pensado ustedes en mí? ¿Cuándo me han preguntado qué quería? Te lo estamos preguntando ahora mismo, dijo mi padre. No. Ustedes ya decidieron lo que quieren. Solo esperan que yo obedezca. Me levanto. Sentí la cara caliente y las manos temblando. Necesito pensar. Mi madre apretó los labios. Regina, por favor, no empieces. Y digo que no. La expresión de mi padre cambió. Se puso serios de una forma que conoce demasiado bien. Entonces no esperes que las cosas sigan igual entre nosotros. No me sorprendió tanto como debería. En esa casa la regla siempre había sido la misma. Si Valeria necesitaba algo, yo tenía que acomodarme. Respire hondo. No voy a dejar la universidad. Valeria comenzó a llorar todavía más. Mi madre me miró como si yo hubiera hecho algo cruel. Mi padre negó con la cabeza. Entonces será mejor que te vayas, dijo. Está bien, respondí. Me voy. Subí a mi cuarto para guardar mis cosas. Mientras metía ropa en la mochila, escuchaba a mis padres consolando a Valeria abajo. Como siempre, yo era la mala por no dar lo que quería. Cuando cerré la mochila, me vinieron recuerdos antiguos. Valeria queriendo quedarse con mi cuarto. Valeria pidiéndome dinero después de chocar el coche. Mis padres diciéndome que entendiera, que fuera madura, que se diera. Salí de la casa sin mirar atrás. La terminal no estaba cerca, así que caminé hasta la avenida principal y tomé transporte. Hice el regreso por partes, como pude, transporte local, metro y luego autobús. Era de noche cuando por fin pude respirar con calma. Con cada transporte fui tranquilizándome un poco, aunque todavía me temblaban las manos. Mi celular vibraba con mensajes de mi madre. No los leí. El resto del verano me refugié en el trabajo. Tomé turnos extra, cubrí a quien me lo pedía, trabaj dobles cuando se podía. Cuando el cansancio me venía, pensaba en la beca y en mi padre diciéndome que,
si no obedicia, quizá ya no habría lugar para mí en la familia. No supe nada de ellos durante semanas. Luego meses. Tenía una llamada para preguntarme cómo estaba. Tenía un mensaje que no fuera un reproche. Como si, al decir que no, hubiera dejado de existir. Volví a clases con una claridad que antes no tenía. Si quería salir adelante, tendría que hacerlo sola. Me concentré por completo en los últimos semestres. Cargo más materias, acepto proyectos, busco prácticas profesionales, hablo con profesores y trato de terminar de la mejor manera posible. Ya no tenía energía para esperar nada de mi familia. Cuando me gradué, nadie de mi casa estuvo en el auditorio. Me dolió, pero seguí adelante. Conseguí trabajo en una empresa de la colonia del Valle, en Ciudad de México, y acepté sin pensarlo. Al principio viajaba muchísimo hasta que pude mudarme. Rondé un pequeño estudio interior en Benito Juárez. Era reducido, viejo, sin estacionamiento, con poca luz y una cocina donde apenas cabía una persona. No era barato, pero al ser un departamento interior y estar algo descuidado, podía pagarlo si cuidaba cada gasto. Para mí era suficiente. Por primera vez nadie me decía qué hacer con mi espacio ni cómo acomodar mis cosas. Compré una mesa usada, un colchón decente y unas cortinas sencillas. La primera noche me senté en el piso, comí cualquier cosa en un plato de plástico, y sentí una paz extraña. No era mucho, pero era mío. El trabajo me absorbía. Llegaba temprano y salía tarde porque quería demostrar que había valido la pena contratarme. A los 6 meses me dieron más responsabilidades y un pequeño aumento. Más adelante luego un ascenso. Empecé a ganar mejor, aunque seguía cuidando mucho el dinero. Ahí conocí a Miguel, del área de mercadotecnia. Era alto, moreno y de sonrisa fácil. Tenía una risa capaz de relajar las juntas sin que nadie se diera cuenta. Al principio solo hablábamos en la oficina, luego empezamos a comer juntos. Después, un viernes, me invitó a cenar. Una noche, en un pequeño restaurante italiano de la Narvarte, me preguntó: ¿Y tu familia? Vaya la mirada hacia el plato. No somos cercanos, respondí. Lo siento. ¿Y no digo más? No me salió con eso de que la familia es lo más importante, ni trato de convencerme de perdonar a nadie. Simplemente me dejó cambiar de tema. Se lo agradecí más de lo que pude explicar. Los años paran así, trabajo, mi departamento, Miguel. Una vida que poco a poco fui construyendo. Me enteré por Facebook de que Valeria se había casado. Me apreciaron las fotos porque una tía comentó la publicación. Ahí estaba ella, con un vestido enorme, rodeada de toda la familia, con mi madre y mi padre sonriendo a cada lado. No me invitaron. Tampoco me sorprendió. Ser la aplicación y, unos minutos después, bloqueé su perfil. No necesitaba seguir viendo eso. Tiempo después supe, por comentarios de algunos familiares, que Valeria se había mudado a Monterrey con su esposo Adrián. Luego escuché que había tenido un hijo y después otro, con muy poca diferencia de edad. Yo no preguntaba. Mi tío Javier era de los pocos que me hablaba sin intentar presionarme y, aun así, evitaba darme detalles si yo no los pedía. Para cuando mi madre volvió a llamarme, habían pasado unos 4 años desde aquella noche en Tlalnepantla. Era martes por la tarde. Vi el número y me quedé inmóvil unos segundos. Patricia. Contesté porque todavía no sabía dejar de hacerlo. Bueno, Regina. La voz de mi madre sonaba más baja. Qué bueno que contestaste. ¿Cómo estás? La pregunta me tomó por sorpresa. No recordaba la última vez que alguien de mi familia me preguntaba eso sin necesitar algo después. Bien. ¿Qué pasó? Hubo un breve silencio. Tu padre y yo hemos pensado mucho, dijo.
No hicimos bien las cosas contigo. Sé que te falamos. No respondí. No debimos pedir que dejaras la universidad. No debimos correr de la casa. Estuvimos mal, Regina. Escuchar eso removió algo dentro de mí, pero también me puso en alerta. ¿Why eso de repente porque? Valeria vive en Monterrey. Casi no la vimos. Los niños están a la y, no sé. Supongo que nos dimos cuenta de que también podíamos perder a ti para siempre. No supe que decir. ¿Podrías venir a visitarnos? Pregunto. Solo para hablar. No vamos a prisionarte. Pense en colgar. De verdad lo pense. Pero había algo en su voz que me detuvo. Culpa cansancio, quizá ambas cosas. Y también estaba esa parte de mí que, a pesar de todo, todavía quería tener padres. Lo voy a pensar la dije. Un mes después fui. Salí temprano de mi departamento, antes de que el tráfico se pusiera imposible. Aun así, cruzar hacia Tlalnepantla nunca era rápido. Leg antes de la comida. La casa se veía igual, pero mis padres no. Mi madre me abrazó apenas abrió la puerta. Me apretó fuerte. Te ves muy bien, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Mi padre parecía más viejo, con nuevas canas y el rostro cansado. Gracias por venir, me dijo. Nos sentamos a comer. Al principio todo fue incómodo, preguntas simples, silencios largos, miradas perdidas en el plato. Después mi padre respiró hondo. No sé ni por dónde empezar, dijo, pero tu madre y yo sabemos que te falamos. Mi madre se secó los ojos con una servileta. Siempre te pedimos que entendieras a tu hermana y nunca vimos lo que te estábamos haciendo. Mi quieta. No quería llorar ahí. Eso no se arregla con una comida, dije. Lo sabemos, respondió mi padre. No esperamos que nos perdamos hoy. Solo queríamos empezar por reconocerlo. Nada se arregló esa tarde, pero por primera vez nombraron cosas concretas. Mi graduación de preparatoria, el dinero de la universidad, la noche en que me echaron de la casa. No dijeron te hicimos sentir mal. Dijeron que actuaron mal. Y eso era distinto. Aunque no baraba nada. También me hablaron de Valeria. Ya tenía dos hijos pequeños y vivía en Monterrey con Adrián, que trabajaba en una empresa de tecnología. Les vie bien, dijo mi madre. Él gana bien. Ella está con los niños. Qué bueno, respondí, sin sentir gran cosa. ¿Y tú? Preguntó mi padre. ¿Sales con alguien? Les hablo de Miguel, de mi trabajo y del departamento. Me escucharon, hicieron preguntas y recordaron detalles. Era evidente que estaban haciendo un esfuerzo. Y eso me confundía más que cualquier reproche. Nos gustaría conocerlo algún día, dijo mi madre. Cuando tú quieras, sin presionarte. No volví a confiar en ellos de un día para otro. Durante meses esperé que apreciara la condición escondida. Pero no me pidieron dinero, no me exigieron la mera Valeria ni me reclamaron la distancia. Mi padre me llamó una vez solo para preguntarme por una presentación del trabajo. Mi madre empezó a avisar antes de invitarme, sin asumir que yo iría. En mi familia, eso ya era mucho. Después empecé a visitarlos de vez en cuando. A veces iba sola y otras con Miguel. Mis padres parecían distintos. Me preguntaban por el trabajo, recordaban cosas que yo les contaba y se comportaban como si de verdad les importara lo que me pasaba. Yo no olvidé el pasado. Solo empecé a pensar que quizá las personas podían cambiar un poco, aunque fuera tarde. La primera vez que volví a ver a Valeria fue más o menos un año después, en casa de mis padres. Estaba de visita con Adrián y los niños. Los niños eran pequeños y inquietos. Valeria se veía agitada, pero feliz de enseñar fotos de su casa en Monterrey. Adrián le dieron otro ascenso conto.
Estamos pensando cambiarnos a una cosa más grande. Que bien le dije. Ella apenas me dirigió la palabra, solo lo necesario para no parecer grosera delante de todos. Adrián parecía amable, aunque pasó buena parte de la visita respondiendo mensajes de trabajo. Deberías ir a visitarnos, me dijo Valeria al despedirse. Tenemos espacio. Sí, ya veremos, respondí. Los dos sabíamos que no había pesar. Durante casi 2 años más, las cosas se mantuvieron tranquilas. Yo veía a mis padres con cierta regularidad. Ellos fueron un par de veces a mi departamento. Miguel y yo comíamos con ellos algunos domingos. Todos actuamos como si el pasado ya no pasara tanto, aunque yo nunca dejé de verlo por completo. Miguel y yo ya llevábamos varios años juntos cuando decidimos casarnos. No hubo una gran escena. Lo hablamos una noche en la cocina, mientras cenábamos sopa y afuera llovía. Empezamos a hablar de los próximos años y nos dimos cuenta de que ya estábamos construyendo una vida juntos. El anillo vino después. Llamé a mi madre al día siguiente. ¿De verdad? Dijo, con una emoción que sonó sincera. Ay, Regina, qué felicidad. Queremos algo pequeño, sencillo. Lo que te haga feliz, hija. Estamos muy contentos por ustedes. Empezamos con los planes. Apartamos un pequeño jardín en Coyoacán, elegimos fecha y fuimos resolviendo todo poco a poco. No era una boda enorme ni lujosa, pero para nosotros significaba mucho. Ya habíamos dado anticipos para el lugar, la comida, las fotos y algunas flores. Como la boda sería en plena temporada de lluvias, el jardín incluía una lona. Los padres de Miguel estaban emocionados. Sus hermanos ayudaban con ideas. Mi tío Javier me llamó para decirme que, si yo quería, él podía acompañarme al altar. Le dije que sí. Todo iba bien hasta que una noche, mientras escribía direcciones en sobre la mesa del comedor, sonó mi teléfono. Era mi madre. Regina. Necesito que vengas a la casa, dijo sin salir. Sentí un vacío en el estómago. Hay tonos de voz que uno nunca olvida. ¿Qué pasó? Hay un problema con Valeria. Me quedé quieta, con la pluma en la mano. ¿Qué tipo de problema? Ven mañana. Es urgent. Después de tantos años de calma, supe que estaban a punto de pedirme algo. No sabía qué, pero lo sentí. Voy mañana en la mañana, respondí. Miguel quiso acompañarme, pero le dije que prefería ir sola. Le pedí que siguiera avanzando con lo de la boda, y que yo le contaría después. No quería que viera de golpe lo que mi familia podía llegar a hacer. Salí antes de las 7, cuando todavía se podía avanzar un poco, aunque cruzar hacia el norte de la ciudad nunca era rápido. Iba en un coche de aplicación mirando por la ventana y repasando posibilidades, una enfermedad, deudas, algo relacionado con los niños. Algo con Adrián. Cuando entré a la casa sentí algo parecido a aquella noche de la universidad. El ambiente estaba pesado, apagado. Valeria estaba en el salón con los ojos hinchados. Los niños jugaban con unos carritos en una esquina. Hablaban bajito, como si supieran que ese día no convenía hacer ruido. Mi madre estaba de pie junto a la ventana. Mi padre sentado en una silla con las manos entrelazadas. ¿Ahora, qué pasó? Pregunté, dejando mi bolso junto a una silla. Valeria levantó la mirada. Tenía esa expresión herida que yo conocía tan bien, pero también parecía asustada. Adrián así fue, dijo. Dice que los niños no son suyos. Me senté despacio. ¿Cómo que no son suyos? Valeria comenzó a llorar. Pidió una prueba de ADN. Primero fue algo privado, después lo midió con abogados. Dice que sospechaba desde hace tiempo porque no se parecen a él. La mayor. Ella bajó la cabeza.
Entonces, hubo alguien más? No es tan simple, contesto molesta, aunque la voz lo salió débil. Regina, por favor, dijo mi madre. Mi padre habló con cansancio. Adrián se fue de la casa hace unos meses. Luego empezó el proceso legal. El divorcio ya está en marcha, pero lo de la paternidad sigue complicado. La casa en Monterrey estaba a nombre de Ly. Mientras se resuelve todo, Valeria vino unos días con los niños porque no tiene donde quedarse de forma estable y hay suficiente dinero. No sé qué voy a hacer, dijo Valeria. No sé. Mira a mis padres y luego a los niños. Ellos seguían moviendo los carritos sobre el piso. Sentí tristeza por ellos. No tenían la culpa de nada. ¿Y qué necesitan de mí? Pregunt. Mis padres se miraron antes de responder. Yo ya conozco ese pausa. Valeria está pasando por algo muy fuerte, empezó mi madre. Está deprimida. Está muy mal. Y creemos que, dadas las circunstancias, sería bueno que pospusieras la boda. Me quedé en silencio. ¿Que posponga mi boda? Solo por un tiempo, dijo mi padre. En lo que las cosas se estabilizan. ¿Por qué haría eso? Porque tu hermana se está divorciando, respondió mi madre. Está destruida. Ver casarut aherida podría afectar más. La mayor. Seni cansancio de golpe, más que enojo. Quieren que cambie mi boda porque Valeria está mal por su divorcio. No estamos diciendo que la cancels, dijo mi padre. Solo que cambien la fecha o la hagan más adelante, añadió mi madre. Cuando Valeria esté mejor. Valeria se secó la cara. No estoy bien, Regina. No sé cómo voy a sentarme aquí y finger que puedo celebrar. Me dio pena verla así. No como una víctima inocente, pero sí como alguien que, por primera vez, no podía arreglarlo todo llorando. Aún así, eso no significaba que yo tuviera que volver a cargar con todo. Valeria, lo que estás viviendo es muy difícil, dije. Pero no empiezo con mi boda. Ella apretó los labios. Tú no sabes lo que yo estaba pasando. Puede ser. Pero si sé que hiciste algo grave y ahora todos quieren que yo acomode mi vida alrededor de eso. Ven, les dijo a mis padres. No lo importo. Me puse de pie. Toda la escena me estaba arrastrando de vuelta a un lugar del que pensé que ya había salido. Esto ya lo vivimos, mamá. Antes era mi carrera, ahora es mi boda. Cambia el problema, pero al final siempre me piden a mí que me haga a un lado. Estás simplificando todo, dijo mi madre. No. Estoy tratando de entender por qué, cada vez que Valeria se mete en un problema, terminan pidiendo a mí que ceda. No te estamos pidiendo que pierdas nada, respondió mi madre. Solo que entiendas que tu hermana no está bien. Mi boda es el próximo mes. Ya hay gente que pidió días libres, compro boletos y aparto fechas. Ya dimos anticipos. Los padres de Miguel están organizando cosas. No es mover una comida familiar de domingo. Lo van a entender si los explicas, dijo mi padre. No respondí. No voy a mover mi boda. Mi caso el próximo mes, tal como estaba planeado. Pero Valeria es tu hermana, insistió mi madre. ¿Why yo soy su hija? ¿Por qué haría eso? Porque tu hermana se está divorciando, respondió mi madre. Está destruida. Ver casarut aherida podría afectar más. La mayor. Seni cansancio de golpe, más que enojo. Quieren que cambie mi boda porque Valeria está mal por su divorcio. No estamos diciendo que la cancels, dijo mi padre. Solo que cambien la fecha o la hagan más adelante, añadió mi madre. Cuando Valeria esté mejor. Valeria se secó la cara. No estoy bien, Regina. No sé cómo voy a sentarme aquí y finger que puedo celebrar. Me dio pena verla así. No como una víctima inocente, pero sí como alguien que, por primera vez, no podía arreglarlo todo llorando.
Aún así, eso no significaba que yo tuviera que volver a cargar con todo. Valeria, lo que estás viviendo es muy difícil, dije. Pero no empiezo con mi boda. Ella apretó los labios. Tú no sabes lo que yo estaba pasando. Puede ser. Pero si sé que hiciste algo grave y ahora todos quieren que yo acomode mi vida alrededor de eso. Ven, les digo a mis padres. No lo importo. Mi pies de pie. Toda la escena me estaba arrastrando de vuelta a un lugar del que pensé que ya había salido. Esto ya lo vivimos, mamá. Antes era mi carrera, ahora es mi boda. Cambia el problema, pero al final siempre me piden a mí que me haga a un lado. Estás simplificando todo, dijo mi madre. No. Estoy tratando de entender por qué, cada vez que Valeria se mete en un problema, terminan pidiendo a mí que ceda. No te estamos pidiendo que pierdas nada, respondió mi madre. Solo que entiendas que tu hermana no está bien. Mi boda es el próximo mes. Ya hay gente que pidió días libres, compro boletos y aparto fechas. Ya dimos anticipos. Los padres de Miguel están organizando cosas. No es mover una comida familiar de domingo. Lo van a entender si los explicas, dijo mi padre. No respondí. No voy a mover mi boda. Mi caso el próximo mes, tal como estaba planeado. Pero Valeria es tu hermana, insistió mi madre. Why yo soy su hija. Yo solo respondí que no pudieran asistir por asuntos familiares. Casi nadie insistió. Los que conocen parte de la historia no necesitaban más detalles. Durante la ceremonia, mientras caminaba del brazo de mi tío, pensé que me deliria ver las sillas vacías donde deberían haber estado mis padres. Y sí, dolió un poco. Pero habría dolido más tenerlos allí mirando como si mi felicidad fuera una falta de consideración. Miguel me esperaba al frente, nervioso y sonriendo. Cuando los six, todo lo demás se volvió más pequeño. Después hubo comida, música, abrazos y fotos en el jardín. Lo vio un rato por la tarde y todos corrimos bajo la lona. No todo salió exactamente como lo planeamos, pero lo recordamos con cariño. Al día siguiente subí algunas fotos a Facebook y Instagram. Nada exagerado, imágenes de la ceremonia, de la comida, de Miguel y yo sonriendo, del jardín y de mi tío abrazando. A la mañana siguiente desperté y six que mi madre había llenado mis publications de comentarios largos y agresivos. Decía que yo estaba presumiendo mi felicidad para lastimar a Valeria, que era egoísta, y que mi hermana estaba peor por mi necesidad de ser el centro de atención. Después escribió que iba a ver qué podía hacer legalmente, como si mis fotos de boda fueran una agresión contra Valeria. Le todo mientras Miguel preparaba café. Ya había gente respondiendo y preguntando qué estaba pasando. Una prima escribió que no era justo hacer eso en mis fotos. Un amigo de Miguel comentó que ese no era el lugar para discutir. Yo no respondí. No me defendí. No expliqué nada. Simplemente por los comentarios y bloqueé a mi madre de todas mis redes. Después bloqueé a mi padre y a Valeria. Dejé el celular boca abajo sobre la mesa y seguí con mi día. De eso ya pasó un año. No sé cómo están mis padres. No sé qué fue de Valeria y, siendo sincera, tampoco he querido averiguarlo. A veces algún familiar intenta contarme algo, pero cambio de tema. Creo que simplemente estoy can. No creo que se odio. Creo que simplemente estoy cansada. Saber de ellos casi siempre me deja cargando emociones que no me corresponden. Miguel y yo estamos viendo cosas. Nada grande ni perfecto, solo un lugar donde podemos empezar tranquilos. También hemos hablado de tener hijos más adelante. Y cuando pienso en eso, solo sé una cosa, no quiero repetir lo que viví.
Quiero que, si algún día tenemos hijos, no crezcan midiendo cada cosa que hacen para evitar que otro se enoje. A veces todavía me pregunto si mis padres pensaran en mí, si alguna vez reconoceran todo lo que perdieron por elegir a Valeria una y otra vez. Pero ya no vivo esperando esa respuesta. Y gracias a eso he podido seguir adelante.